foundations of modern cryptography. So these are the 6 important topics which we are going to discuss in that first unit, right? So almost we have some 5 to 6 problems from the first unit, right? So all the problems will be asked in 16 marks also, and also in 2 marks. Okay, so that problems also a very simple one. Okay, so we can discuss further, right? Okay, so we came here to learn cryptography. So where that cryptography starts, at what point the cryptographic techniques has been started. Okay, so that is the first thing, that's the first question we must ask, right? So human beings from age the human beings can communicate with each other through some knowledge, sorry, through some language, right? So we need two things for that communication, right? So first one is communicate and share that information. That communication is the purpose, that is the sharing information. Communication is one of the medium, right? And also to communicate selectively. To communicate selectively means I need to transfer my message to particular persons only, not to all the persons. Okay, these two things creates the idea of that cryptography, right? So I want to share information. For that I just use the language as a medium. Okay, so that language is a communication here, number one. Number two, to communicate selectively. Selectively means my information should be known to some people only, not to all the people. Okay, so for that reason I need some security to to protect my data. Okay, so that thing, how to say that particular thing which protects my data, I can name it as a cryptography, I can name it as a cryptographic technique. Okay, so the word cryptography taken from Greek words. Okay, so crypto means hidden and graphy means writing, hidden writing. So I just want to share the information through my writing, and also that writing should not be known by all the persons, so I just hide my writing. Okay, so that is a meaning for that cryptography, right? So history of cryptography, it has some huge history, right? So in our subject it has been started from the Julius Caesar period, but before that itself the cryptographic techniques has been used by numerous rulers, okay, numerous kings, to share their confidential informations to some other their friends or their partners. Okay, so the previous technique, that is the first technique of the cryptography, is hieroglyph. The name is hieroglyph. The hieroglyph is nothing but hiding your information inside the art. That is a technique, that is a hieroglyph technique. That is the oldest cryptographic techniques ever. Okay, so security trends. So what are the trends which they provide security? What are the trends which they got security is? So we have three things. First one is computer security, network security, and internet security. So these three are the major trends in that security part. Okay, so computer security, network security, and the internet security. Okay, so what do you mean by the computer security? Computer security is nothing but a collection of tools designed to protect data. To protect the data, I can use some particular tools. That is a computer security. For example, if you want to protect your system, you just installing that antivirus, you just update the firewall settings. So these are all comes under the computer security. Clear? Okay, and the second thing is network security. So network security is nothing but a measures to protect data during their transmission. When I send a message to my friend, that message should be a that message should be a confidential one, that message should be a protected one. Okay, so how to say in yeah, the data must be a protected one. That data should be known only by the sender and receiver, that is myself and my friend, not to any other parties. Okay, so I just want to give protection to that particular data. That is a network security. And the third one is internet security. Internet security is nothing but protecting data during their transmission over a collection of interconnected networks. Interconnected networks means if I send a mail to my friend, that mail should be a protected one, that mail should
should be a confidential one. That comes under that internet security. I think you have cleared with these three things: computer security, network security, and the third one is internet security. So this is some of the chart from the year of 1990 to 2000, how that security trends has been increased, how that security field, that is cyber security field, has been increased. So what are the new errors which occurs? If antivirus worked perfectly, now if antivirus worked perfectly means now we don't have any virus in any other systems, right? But the new virus has been created time at created in intervals, right? So why is there any flaw in our antivirus, or is there any flaw in our security aspects? Yes. Okay, so that antivirus updated themselves to affect our systems even though we have installed that antivirus, right? So that is the average growth, that is a growth of that that is a growth of that viruses, that is we can say it as hackers, that is a growth of that hacking tools, that is hackers. Okay, also the tools also created to solve the problems, right? So side by side the tools also has been created to solve the problems. See? So this is some of the chart of that one, right? And in our cryptography, sorry, in our subject cryptography and network security, for the 5 units we have some general terms, we are going to use these terms for all of the 5 units, right? So what are the general terms? So first one, plain text, ciphertext, cipher, key, encryption, decryption, cryptanalysis, cryptography, code. Okay, so what is the meaning for that? First one, plain text. So plain text is nothing but yeah, our normal message. Okay, so that is a plain text. For example, hello is a message, that hello is known as a plain text. Okay, second one, ciphertext. Ciphertext is nothing but your hello is converted into some other format for that protection purpose. Okay, so that converted format is known as ciphertext. How the text has been converted, we have numerous techniques to convert our text. We'll see further, we'll see later what are the techniques we have used, right? So just compare the meaning of that plain text and ciphertext. So plain text is nothing but your original message, and ciphertext is nothing but a conversion of that original message, that converted original message. Okay, that conversion maybe takes as a number, that conversion maybe takes as an alphabet, that is different. Okay, okay. And third one is cipher. So cipher is nothing but an algorithm for transferring intelligible messages. So we have told now that message was converted into some other format, and how the message was converted, so what is the algorithm we have used behind, so that is a cipher. Cipher is a name. Okay, so we can use different kinds of algorithm. That algorithm is generally called as cipher. So we have numerous algorithms for conversion of that messages. Okay, right, so that is known as cipher. Cipher is nothing but an algorithm which is using for conversion of that messages. Okay, key. Right. What do you mean by the key? So key is known as a particular information used by the cipher for conversion of this plain text to ciphertext. Okay. So that is known as key. Okay. So cipher is nothing but an algorithm, right? Hello. 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 Okay. So we can continue. யாராவது வந்தா மியூட் பண்ணிட்டு வாங்க. Right. So இப்போ plain text, sorry. So till now we have seen that plain text, ciphertext, cipher, now key. So we can explain this one by using an example. Okay. So we have an important and very interesting algorithm for this conversion, right? So that is a Caesar cipher. Okay. What do you mean by the Caesar cipher means? If you have any pen, you just note it down. You just write your name in a paper. Now, if you have any pen with the paper, you just write your name in that paper, right?
just hold on. Okay, have you seen my notepad? Anyone can reply, have you seen my notepad? No. தெரியுதா? தெரியும். நோட்பேட் தெரியலையா? ஓகே, எனிவே எல்லோரும் உங்களோட நேம் எழுதிட்டீங்களா ஒரு பேப்பரில்? உங்களோட நேமை ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டீங்களா? ஹலோ, ஹலோ. ஓகே, ஸோ ஓகே, ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பிரவீன், தட் இஸ் மை நேம். இப்போ என்னோட பேர் வந்து பிரவீன் வச்சுக்கோங்க, சரி. ஸோ சீசர் சைஃபர், வாட் இஸ் அ டெக்னிக் ஆஃப் சீசர் சைஃபர் இஸ், உங்களோட நேமை அப்படியே நீங்கள் இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் மாற்ற போகிறீங்க. இப்போ பிரவீன் அப்படிங்கிறது பிளைன் டெக்ஸ்ட், ரைட், நம்பர் 1. இப்போ வந்து நம்ம சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நான் யூஸ் பண்ணுற அல்காரிதம், நான் யூஸ் பண்ணுற சைஃபர் என்னென்னா சீசர் சைஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு அல்காரிதம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், சரியா. ஸோ இந்த சைஃபர், இந்த அல்காரிதம் டிசைன் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியட் சீசர், அந்த கிங் தான் வந்துட்டு இந்த சைஃபர் வந்து டிசைன் பண்ணாரு ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஹிஸ் மெசேஜ் டு தேர் சோல்ஜர்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட், அவங்களுக்கு வேறு யாருக்கும் டேட்டா தெரியாமல் அந்த என்ன அனுப்புகிறோன்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு ஹைட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ்க்கு மட்டும் அனுப்புறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த டெக்னிக் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீசர் சைஃபர் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்காங்க, சரியா. ஸோ சீசர் சைஃபர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களோட நேம் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டீங்க, உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏபிசிடி தெரியும் இல்லையா. இப்போது ஒவ்வொரு லெட்டரையும் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன், ஒவ்வொரு லெட்டரையும் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா, சீசர் சைஃபரில் கரண்ட் லெட்டர்லேருந்து தேர்ட் லெட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, சரியா. அதாவது உங்களோட கரண்ட் லெட்டர்லேருந்து தேர்ட் லெட்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஏ அப்படின்னா, ஏ கேன் பி சப்ஸ்டியூட்டட் பை பிசிடி. ஓகே, அதோட தேர்ட் லெட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? புரியுதா? ஹலோ, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஒவ்வொரு லெட்டரும் எழுதிக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரவீன் அப்படின்னு இருக்குன்னா, பிரவீனோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் பி. ஸோ பி எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னா QRS. ஸோ பிக்கு அப்புறம் QRS, எஸ் இஸ் அ தேர்ட் லெட்டர். ஸோ ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் எஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் பி, ரைட். ஸோ அதே மாதிரி என்னோட நேமை ஒவ்வொரு லெட்டராக நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன்னா எனக்கு வேற ஒரு ஃபார்மேட் வரும் இல்லையா. தட் ஃபார்மேட் இஸ் நோன் அஸ் சைஃபர் டெக்ஸ்ட். கிளியர்? கிளியரா? ஹலோ, கிளியரா? ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சீசர் சைஃபரோட மெத்தட், சரியா. ஸோ இப்போது இது நான் எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா, இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இதை தான் பார்க்க போகிறீங்க. பட் இப்போயே நான் எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, டு ஃபைண்ட் ஆர் டு கெட் அன் ஐடியா ஃபார் திஸ் கான்செப்ட்ஸ், ரைட். ஸோ இந்த இதில் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்த ஒரிஜினல் மெசேஜ். இப்போ பிரவீன்கிறது என்னோட ஒரிஜினல் மெசேஜ், தட் பிரவீன் இஸ் நோன் அஸ் அ பிளைன் டெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நான் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இன்னொரு ஃபார்மேட் வந்துச்சு இல்லையா, லெட்டர்ஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுனால இன்னொரு ஃபார்மேட் வந்துச்சு இல்லையா, தட் ஃபார்மேட் இஸ் நோன் அஸ் சைஃபர் டெக்ஸ்ட். கிளியர்? அண்ட் நான் யூஸ் பண்ண அல்காரிதம் தட் இஸ் கால்டு சைஃபர். நான் என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, சீசர் சைஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு அல்காரிதமை நான் யூஸ் பண்ணினேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் சைஃபர். இந்த இடத்துல கீ அப்படின்னு வருது இல்லையா, இந்த கீ அப்படின்னா என்னன்னா, சாரி, இப்போது நான் சீசர் சைஃபரில் வந்துட்டு என்னோட லெட்டர்லேருந்து +3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து தான் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன். அந்த +3 தான் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ண கீ. கிளியர்? ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்கிரிப்ஷன், டிக்ரிப்ஷன். ஸோ என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ஹலோ, ஓகே. ஸோ என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப், ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் த ஒரிஜினல் ஃபார்மேட் இன்டு அ how to say கன்வெர்டட் ஃபார்மேட். அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா என்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம், ரைட்.
ஸோ என்கிரிப்ஷன் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளைன் டெக்ஸ்ட்லேருந்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ தட் ப்ராசஸ் தான் வந்து என்கிரிப்ஷன். ஓகே, ஸோ லைக்வைஸ் டிக்ரிப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்லேருந்து அகெயின் getting back to that original message. Okay, so cipher text ல இருந்து plain text க்கு நான் திருப்பி எடுக்கிறது தான் process தான் வந்து I can name it as decryption. Okay, so these are the two things which is very much important in our cryptography and network security. For these 5 units, encryption and decryption will be repeatedly will come, right? Okay, so encryption is nothing but process of converting that original message, that is a process of converting the plain text into cipher text. அதான் வந்து encryption னு சொல்றோம். decryption என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா converting the cipher text into that in plain text, reverse wise reverse process. Okay, so அது வந்து decryption னு சொல்றோம். clear? And the next one is cryptanalysis. so cryptanalysis னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the study of principles and methods of transforming message back into that intelligible message. that is cryptanalysis is a technique. இது வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரோ ஒரு ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்க. ஸோ அந்த ஹேக்கர்ஸு உங்களோட மெசேஜ் நீங்கள் எந்த மெசேஜை இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட பேரை வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கேன், ரைட்? ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் வந்து இந்த +3 அப்படிங்கிற ஒரு கீ வந்து யூஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கும் அண்ட் என்னோட ரிசீவருக்கும் தெரிஞ்சாதான் நான் ரிசீவருக்கு போய் நான் அனுப்பின டெக்ஸ்ட் வந்து ரிசீவர்கிட்ட போய் சேரும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னா -3 இந்த லெட்டர்லேருந்து அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன லெட்டர்னு சொல்லி அவன் பார்ப்பான். அதை எடுக்கும் போது என்னோட ஒரிஜினல் மெசேஜ் அவனுக்கு தெரியும், கரெக்டாக? பட் இந்த டெக்னிக்கை வந்துட்டு யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சன், ஓகே, ஸோ தேர்ட் பர்சன்ட்ட அந்த ஒரு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண மெசேஜ் வந்து அந்த தேர்ட் பர்சன்ட்ட போகுதுன்னா he can use various techniques to decrypt your message to how to say உன்னோட ஒரிஜினல் டேட்டா எடுக்கிறது he can use various techniques that is known as cryptanalysis. clear? And next one is cryptology. so cryptology என்ன பார்த்தீங்கன்னா area of study of cryptography and cryptanalysis. இதுதான் வந்து cryptology அப்படின்னு சொல்கிறோம், ரைட்? and code is an algorithm. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து சைஃபர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அல்காரிதம்ஸ் சொன்னோமோ அதே மாதிரி கோட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அல்காரிதம்ஸ். ஓகே, ரைட். cryptography. so cryptography has three important and independent dimensions. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா types of operations used for transforming plain text to cipher text, right? இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எனக்கு தேவை என்னோட ஒரிஜினல் மெசேஜை நான் இன்னொரு மெசேஜை கன்வெர்ட் பண்ணதை நான் ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ண போகிறேன். இதுதான் நான் பண்ணுற ஒரு பேசிக்கான விஷயம். இந்த 5 யூனிட்லையும் நான் பண்ண போகிறது இதுதான். நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன், அந்த மெசேஜை வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் ஹைட் பண்ண போகிறேன். அந்த ஹைட் பண்ணுறது நான் என்னென்ன புது டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதுதான் இந்த 5 யூனிட்லையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் plain text to cipher text. இந்த இடத்துல வந்து எந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு யூஸ். ஓகே, ஸோ எந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங், தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ப்ரீவியஸாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have some 2 types of operations here, right? அந்த 2 types of operations என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா substitution and transposition அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டுமே வந்து பேசிக் திங்ஸ். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் வரக்கூடிய இந்த 2 ஆப்ரேஷன்ஸு, ஒன்று சப்ஸ்டியூஷன், இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்பொசிஷன். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் அ சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரு லெட்டரை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீசர் சைஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் சப்ஸ்டியூஷன் டெக்னிக். இப்போ நம்ம மேலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, that comes under that substitution techniques because that first letter has been substituted by some new letter, correct? இப்போ பீங்கிற லெட்டர் அடுத்த தேர்ட் லெட்டர் வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் சப்ஸ்டியூஷன். இதுவே டிரான்ஸ்பொசிஷன் ஒன்று இருக்குது. இந்த டிரான்ஸ்பொசிஷன் என்னன்னு பண்ணீங்கன்னா there is no addition of new letters. instead of that I can replace my existing letters. ஸோ அது எப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பின்னாடி அந்த எக்ஸாம்பிள் வரும்போது சொல்கிறேன். இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஐடியா we have 2 types of operation. one is substitution and another one is transposition. clear? and second thing, the number of keys used. ஸோ இந்த keys அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல number of keys used அப்படிங்கும் போது here also we have 2 types, right? so first one is how to say symmetric encryption and second one is asymmetric encryption அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இடத்துல symmetric encryption asymmetric encryption தான் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது ஒரு சென்டர் இருக்கான், அந்த சென்டர் வந்து ஒரு மெசேஜை டிராஃப்ட் பண்ணுறான், அந்த மெசேஜை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறான். என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுனா அந்த மெசேஜை வந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஹலோ, ஓகே.
ஸோ என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறான். எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோன்னா பை யூஸிங் சம் ஆஃப் த கீஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு கீயை வச்சு அந்த டேட்டா வந்து நான் என்கிரிப்ட் பண்ணுறேன். சரியா, இது வந்து சென்டர் சைடில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். And after encryption I just sent that particular encrypted message to that receiver. Okay, now the receiver got that message, or the receiver received that message. After receiving, the receiver wants to open that message. Okay, so அந்த message open பண்ணனும். இந்த இடத்துல the receiver also wants to use some key. அவனுக்கு ஒரு key தேவைப்படும். By using that key only he can able to open that message. Clear? இப்போ symmetric. Hello? Hello? கேக்குதா? யார் என் நடுவில் பேசிகிட்டு இருக்குது? ஓகே, ஸோ எனிவே கீஸ் ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இதில் சென்டர்கிட்டே நான் ஒரு கீ வச்சுருக்கேன். சென்டரும் வந்து ஒரு கீயை யூஸ் பண்ணி he just encrypted that message. Receiver ஒரு கீயை யூஸ் பண்ணி he is going to decrypt that message. Okay, if both the sender and receiver used the same key means that encryption is known as symmetric encryption. சென்டரும் ரிசீவரும் ரெண்டு பேருமே ஒரே கீயை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா that is known as symmetric encryption. Okay, in sometimes the sender used some different key to encrypt the data, also the receiver used some different key to decrypt the data. ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக வெவ்வேறு கீஸ் யூஸ் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க. that encryption is known as asymmetric encryption. Right, so this is important, two mark actually, symmetric encryption and asymmetric encryption. Coming back to the third point, the way in which the plain text is processed. So the way how the plain text has been processed அப்படிங்கிறது பார்த்தா we have two ways here also we have two ways. One is stream cipher, another one is block cipher. ஸோ ஸ்ட்ரீம் சைஃபர்னா என்ன, பிளாக் சைஃபர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒரு 5 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது இந்த ஸ்ட்ரீம் சைஃபர்னா என்ன, பிளாக் சைஃபர்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லலாம். சரியா, okay, so going to the next one, cryptanalysis. As we already told, cryptanalysis is nothing but the process or the procedure which was used by some third person or some intruder to get the original data, original format of your data. அதான் வந்து கிரிப்டானலிசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சரியா, ஸோ இந்த கிரிப்டானலிசிஸில் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் வந்து ஒரு ஹேக்கர்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் அனுப்பியிருக்கிற மெசேஜ் எல்லாம் வந்து நான் அந்த நீங்கள் என்ன அனுப்பிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ how can I get that message, how can I how to say process that message அப்படின்னா நான் அந்த மெசேஜ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணது தான் நான் பிளாக் பண்ணி அந்த மெசேஜை நான் எடுத்துட்டேன். பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி கீ டு டிக்ரிப்ட் தட் மெசேஜ். அஸ்வின் மியூட் பண்ண. Okay, so how to say, yes, I don't have any particular key to decrypt that message. Okay, so அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த டேட்டாவை வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன். how can I get my original data அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அனலைஸ் பண்ணிட்டு by doing some assumptions I can how to say, by doing some assumptions I can retrieve my message. I can read that original content. Okay, so நான் என்ன மாதிரி assumptions எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா cipher text only, அதாவது நான் எடுத்துக்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து cipher text only அப்படின்னா the copy of cipher text alone is known to the cryptanalyst. எனக்கு வந்து நீ கன்வெர்ட் பண்ண மெசேஜ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அந்த மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு என்னோட டேட்டா என்னோட எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் நான் நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டை கொண்டு வருது. தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக். செகண்ட் ஒன், known plain text. known plain text என்னன்னா the cryptanalyst has a copy of cipher text and the corresponding plain text. I have a copy of that cipher text and also the corresponding plain text. இதுதான் வந்து known plain text அப்படிங்கிறது. தேர்ட் ஒன், choose and plain text அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மெசேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் எழுதுனீங்கன்னு வைங்க. ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்னு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஆன்சரில் 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷனில் இதே ஒன்று, அந்த கொஷினும் எனக்கு முழுசாக புரியாது, இந்த ஆன்சரும் எனக்கு முழுசாக தெரியாது. பட் ஐ கேன் கம்பேர், ஒருவேளை இந்த கொஷின் இப்படி இருக்கலாம், ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கான ஆன்சர் இதுவாக இருக்கலாம். ஜஸ்ட் அன் அசம்ஷன், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து சூஸ் அண்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது.
the same thing happens in choose and ciphertext also. Okay, so அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எது இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நானே சூஸ் பண்ணிக்கிறது choose and ciphertext. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a கிரிப்டானலிஸ்டில் ஒரு வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்குது டு கன்வெர்ட் மை மெசேஜ். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து these 4 types. Right. Next topic is comes under legal, ethical and professional aspects of security. இது வந்து அப்படி ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு லீகல் எத்திக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லீகல் எத்திக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா சைபர் கிரைம், கம்ப்யூட்டர் as டார்கெட்ஸ், கம்ப்யூட்டர் as ஸ்டோரேஜ், computer as communication tools, crime related to child pornography. So these are the current illegal things which was happens in that field, in that IT field. I mean நம்மளோட நெட்வொர்க் ஃபீல்டில் இதெல்லாம் இருக்குது, ரைட்? ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைபர் கிரைம். ஸோ சைபர் கிரைம்னா என்னது? ஸோ நம்ம மெசேஜ்லேயே வந்துட்டு ஐ மீன் நம்மளோட எப்படி சொல்கிறது த்ரூ மெயில் மூலமாகவோ இல்லை மெசேஜ் மூலமாகவோ நிறைய சைபர் கிரைம்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா? பை யூஸிங் த மீடியாஸ், ரைட்? By using the medias, we are using that various crimes. We are misusing that technology which we recently used. Okay, so we are misusing our recent technologies, that is comes under that cyber crime. Okay, and second one is computer as target. So computers as target means நிறைய பேர் if I have a computer, that computer is mainly used for collecting the informations like passwords, collecting the informations like OTPs, collecting the informations as bank accounts. இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுனே நான் ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன். Now computers as a target, that comes under computer as a storage device. I just confused with that. Computer as a storage device. Okay, so என்னோட சிஸ்டம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ நிறைய பேங்க்லேருந்து நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நார்த் இந்தியாவிலேருந்து பேசுவாங்க. உங்கள் பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறேன், நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் பேங்க் பே பண்ணல, நீங்கள் வந்துட்டு கிரிமினல் ஆக்ட் லா வந்துட்டு உங்கள் மேலே கிரிமினல் லா கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம், நீங்கள் வந்து எனக்கு இவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டெலிஃபோன் கால்ஸ், த்ரெட்னிங் கால்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இல்லீகல் திங்ஸ், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரைம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஸ் அ டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹாவ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் இன் மை சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆஸ் டார்கெட் மீன்ஸ் we can explain by using some of the real-time example. ransom virus attacks, இதை பற்றி நான் ஐடி கிளாஸில் நிறைய பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பட் சிஎஸ்சிக்கு இன்னும் நான் பேசுனதில்லை. ransomware attack before some 2 to 3 years ago, I think it's 2017 ஜானில் வந்து ஒரு பெரிய அட்டாக், ransom virus attack அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நீங்கள்லாம் அப்போ நியூஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மேபி அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் ransom virus attack அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the virus can be spreaded through mail. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் வந்து ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு வைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ட்ரெஷரியில் ஒர்க் பண்ணுறேன், கோயம்புத்தூரில் ஒரு ட்ரெஷரியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ என்னோடய சிஸ்டமில் தான் வந்துட்டு அந்த மந்த்துக்கான கார்ப்பரேஷன் ஸ்டாஃப்ஸ்லேருந்து டீச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்குமே சேல்ரி போடுற எல்லா டேட்டாவும் வந்து என்னோடய சிஸ்டமில் தான் இருக்குது. ஓகே, நவ் சம் மெயில் வில் பி சென்ட் த்ரூ த ஹேக்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மெயில் சென்ட் பண்ணும்போது அந்த மெயில் என்ன சென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, தட் பர்டிகுலர் வைரஸ், அந்த ரேன்சம் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் வைரஸை வந்துட்டு சென்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் எதையுமே பார்க்காம டைரெக்டாக அந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, தட் பர்டிகுலர் வைரஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் அவுட் இன் மை சிஸ்டம். ஓகே, என்னோடய சிஸ்டமில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். அப்புறம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு டேட்டாவையும் டெலீட் பண்ணாது, எந்த ஒரு டேட்டாவையும் கட் பண்ணாது, எரேஸ் பண்ணாது, எதுவுமே பண்ணாது. பட் இட் கேன் என்கிரிப்ட் மை ஃபோல்டர். என்னோட ஃபைலை, என்னோட ஃபோல்டரை என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சிரும். என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சிரும் இந்த சென்ஸ், இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, வாட் இஸ் கால்ட் என்கிரிப்ஷன்? Encryption is nothing but conversion of my original data into some other data by using some particular key, right? So ஒரு particular key-யை யூஸ் பண்ணி என்னோட ஃபோல்டரை என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சிரும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் என்கிரிப்ஷன் ஐ couldn't able to open that particular folder. பட் அந்த ஃபோல்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணால் தான் இந்த மந்த்துக்கான கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அத்தனை கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ்க்கும் என்னால் சேல்ரி போட முடியும். அப்படிங்கிற ஒரு டைமில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வேறு வழியே இல்லை. நவ் தே கேன்
threaten us. If you give this much, this count of money means we can decrypt that particular content அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போது என்கிரிப்ட் பண்ணியாச்சு, என்னால் சால்வே பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது அந்த ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பார்கெயின் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும், அவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த டேட்டா வந்து ஓப்பன் பண்ணி தரோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டார்கெட். இது ரியல் டைம் எங்கே நடந்துச்சுன்னா, இப்போ கேரளாவில் 2017 we had this kind of attacks in a rural panchayat office at Kerala. Okay, so it happened, right? Also the one more new technology also is added in this crime, that is called a blockchains. Okay, so blockchain is a used one, blockchain is a good one, right? But some of the hackers are used this concept in an illegal way. Okay, so the blockchain concept is nothing but cryptocurrencies. So cryptocurrencies is also one of the new domains. Okay, so cryptocurrency in the sense the currency will be sent in the format of cryptocurrency, that hackers ask the currencies in the format of cryptocurrency. So what is the benefit of cryptocurrency is we cannot able to trace where the money goes. Okay, so that is a major drawback in that cryptocurrency. Okay, so cryptocurrency la na amount send பண்றேன் அப்படின்னா, so the amount is in the form of something, right? ஒரு கிரிப்டோ கரன்சிக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1.5 லேக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ, ஒரு 3 years பேக். இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ பிட்காயின்ஸ் ஆக்சுவலி கிரிப்டோ கரன்சியில் இன்னொரு புது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின்ஸ். ஓகே, ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி இஸ் நத்திங் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த பிட்காயின்ஸ். ஒரு பிட்காயினோட இந்தியன் ருப்பி ரேட் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 2 lakhs இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், சம் 2 to 3 years ago. இப்போ எப்படின்னு தெரியல, வில் செக் இட் அண்ட் டெல் யூ, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அ கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டார்கெட். நவ் ஐ திங்க் யூ காட் சம் ஐடியா அபவுட் அ கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டார்கெட்ஸ், ரைட்? Okay, computerized storage device already told, and the last one is computerized communication tools, right? So computers as a communication tools. How many of you have seen that Kamal's film Unnai Pol Oruvan? There is a computer. Hello? Okay, so Kamal used a single computer only with some separate SIMs. Okay, that is one of the illegal things, right? So this is an example for computers as communication tools. And the next one is crime related to child pornography. Now this is a major issue currently goes, right? The child pornography. So these are some of the legal issues happens by using that technology, right? So to avoid these things, how can we avoid these things? So what are the new ideas I just want to use to avoid the previous issues, right? So that is copyrights, patents, trademarks. So these are the things which can helps our data, right? So copyrights means if you copyrighted your idea, it will not be used by any others. If they use means you can claim the penalty from them, right? Patents, filing the patent for your new ideas or new products. Trademarks, these trademarks are used for commercial purpose, right? Next comes to needs for security. So why I need security? That's the first question. Okay, so first point, protecting the functionality of an organization. My Ratnam Technical Campus organization should be protected. Okay, should be protected in the sense means we have a separate server for our college, we have numerous computers for our college, we have new softwares for our college, new licensed softwares for our college. So I need to protect that particular softwares, particular computers, particular servers, okay, by any other intruders. Okay, so that's why I need security for my system. That's why I need security for my how to say, my domain. Okay, and next one, enable safe operation of applications implemented. That is, in every systems the numerous applications will be run. Okay, so for that smooth operation I need to protect my system from the thwarts, that is from the intruders. Okay, so that is a second thing.
third one, protects data the organization collects and use. So data science is a very important topic. That is, data is a very important topic. Data gives you a more profit, so I need to protect that data, right? For protection of my data, I need a security, I need a new application, I need a security, right? Fourth one, safeguards the technology assets in use. So safeguards the new technologies, right? So I hope you all heard several times, how to say, Indian Prime Minister spoke with US, how to say, US President through a hotline. Okay, so what do you mean by that hotline? So what is the purpose of hotline? If two leaders are speaking, why they used hotline? We have numerous mobile phones, we have numerous landline connections. We know that data also protected one. Is it possible? So if you enter something in your Facebook, or if you enter something in your WhatsApp, if you delete after some time, whether you think your data is a safer one, or your data is deleted already? No, definitely not. If you enter anything, it will be stored in the database. You just deleted the path for that particular data, but the data is same. It will be safe in that database. We can able to retrieve, not only us, for cybercrime police also they can easily retrieve. Okay, so it's a general advice, don't put any personal informations in that social domain, in the social media like Facebook, Insta, other things, because they may misused by some others, right? Because a lot of intruders are there currently, right? Okay, so what I thought, yes, hotline. So hotline is nothing but a separate channel for transferring the data between the president and prime minister. Why? Because that transaction should not be interrupted or should not be heard by any of the terrorist group or any of the other countries. It will cause most danger issues, right? So that's why they'll used to speak with the hotline, right? So that is data protection. It will be one of the examples of data protection. Okay, so what are the roles of security policy in setting up roles, setting up protocols? Protocols, as you already, I think you may aware about that protocol. Protocol is nothing but a set of rules which we follows. That is a protocols. Okay, so first thing, who should have access to the system? So in my laptop, I have logged my laptop with my fingerprint, also by password and all the things, so I can only use this laptop. Okay, so who should have access to system? That is I've told some example for that first point, who should have access to the system. Second one, how it should be configured. Okay, so how the system should be configured. For example, we have several channels in YouTube. We have several apps like Amazon, Netflix, some other apps also there, right? In Netflix, in Amazon, we have separate logins, right? Whether for children a particular login is there, for children the particular content will be hidden. Okay, so that is an example for how it should be configured. Okay, so the data will be hidden based on the users. Okay, so how to communicate with third parties or system? So how my system can be communicated with third parties? How to for example, third parties means you have a mobile phone. Okay, so all of you have a smartphones. In your smartphone there will be a button, accept third party sources. If you on that third party source, means you can download any app in your mobile. Okay, so if it is in off condition, that new app will not be downloaded. Clear? I think you all experienced that day. Okay, so this is an example for how to communicate with third parties. Okay, so we have some two categories, that is users policies and IT policies. User policy is for, as a customer, I have certain policy. IT policy means as a developer they have certain policies. Okay,
Okay, so these are some of the general policies. It is not that much important one. We'll go through it. General policies, server policies, firewall access and configuration policies, backup policies, VPN policies. If you have time, you just go to your mobile phone settings about the phone, and also that one tab will be there, how to say, configuration, like that. Okay, so in that configuration, you if you press that configuration, means this all the data will be shown in your mobile phone itself. If you have time, just go through it, just go and check it, how your mobile phone has been designed, how your what are the policies which were followed to design your mobile phones. Okay, so these are some of the policies which we are using. Okay, software security policy, email usage policy, how my mail was to be used, that is email usage policy, software security policy. So it's not an important thing. I've already shared this PPT in your Moodle account. You can open and go through it. Okay, I think till now you have cleared with that basic concept of cryptography and network security. Okay, one thing you just keep it in mind, we didn't even touch the core part of this subject. Till now we have just seen that introduction. Hereafter only the problem questions will be coming. Hereafter only that important algorithms will be coming. Is just a brief introduction about your subject, that is first unit. Clear? If you have any doubts, you just ask me now.